Hello, I am Nalini ND, Assistant Professor, Department of Commerce. Now we are going to discuss about the scope of company law and kinds of companies. Coming to the scope of company law, so it is going to specify the rules governing the relationship between the activities of the company, its directors and the shareholders. So here it is going to specify the rules governing the relationship between the activities of the company, its directors and its shareholders. So here the company has got a constitution. So it is going to generally tell you the what are the things that have to be done by the company. So this constitution, the company constitution, is generally specifies the rules that governs the relationship between the activities of all the three persons, that is the stakeholders, company, its directors and its shareholders. So next one you have is the board of directors manage the business of the company by delegating the powers to senior management and giving directions and by monitoring their performance. Here board of directors, so they are going to manage the company's business by delegating the powers. Delegation is nothing but transferring the powers to senior management and giving directions to them to perform their work and by monitoring their performance. Next you have is they are going to cover this employment law. So employment law, it is going to cover all the rights and obligations. So rights and obligations with the employer and employee relationship. So it may be concerned to this giving it may be left to them, that is whether they are current employees or whether they are the former employees, so etc. Because there is a much complexity in the employment relationship, and employment law involves so many legal issues such as the discrimination, the wrong termination or the wages and workplace safety. So many of these issues are governed by the central and state law. Then you have the way in which corporation should be governed, that we are going to call it as corporate governance. Corporate governance, it refers to system of rules, practices and processes by which companies are governed. It is a technique by which the companies are directed and managed. It means carrying on the business as per the stakeholders' desires. So here the company corporate governance is very much important. Next you have business practices involving initiative that benefit the society at large. So in short we can call this as corporate social responsibility. So here CSR refers to the business practices involving initiatives that benefit the society. So many initiatives must be taken by the companies for the benefit of the society. The formation of CSR committee has been made mandatory for a company having a net worth of rupees 500 crores or more, or turnover of rupees 1000 crores or more, or net profit of rupees 5 crore or more during the financial year. Such a company shall spend every year at least 2% of the profits of the company made during the three immediately preceding financial years in pursuance of its corporate social responsibility policy. So here the scope includes, so it includes a constitution which is going to govern all the activities. Next you have a governance of the board. So here the board of directors, so they are going to do so many series of statutory, common law and equitable obligations owned by the primary members, and next we have employee rights. So employee rights involves, it covers all the rights and obligation with the employee and employer relationship. Then you have a corporate governance. So corporate governance refers to a system of rules and practices, the way which the corporation should be governed
or the company should be governed. Next, you have corporate social responsibility. It is nothing but the benefit the society it is going to get at larger scale. Next one you have is different kinds of companies. So coming to the different kinds of companies, so first one you have is chartered companies. Actually, this chartered companies, it is an association with the investors or shareholders that is incorporated and granted rights by a royal charter for the purpose of trade, exploration, or for colonization. These powers, the powers and activities are governed by special charter under which it is established. Most of the chartered companies were formed by investors seeking to exploit commercial opportunities in a particular branch of trade. So frequently with a specific part of the world. This type of companies, quite common, were in 17th and 18th centuries. 18th and 17th centuries ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಕಾಲನಿ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್. ಸೊ ಇನ್ 1600 East India Company was established. So this is a chartered company. And then you have Bank of England, which was established in the year 1694. It is also one of the example of this chartered companies. So chartered companies are nothing but which are established by proclamation by the king or queen. That is the crown ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ it is granted rights by the royal. So royal charter ಅಂತ ಅಂದರೆ royal charter includes the royal family, that is king or the queen. Next comes statutory companies. Statutory companies, they are nothing but ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಂದ, ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಪವರ್, functions, rules and regulations governing its employees and its relationship with the government. So act allene rules regulations ellanu kuda alli bandirutte. So it is a corporate person and has a capacity of acting as its own. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಕಂಪನೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ registered companies are nothing but the companies which are registered under the Companies Act of 1956, or the earlier Companies Acts are called registered companies. So registered companies are nothing but which are registered under the Companies Act of 1956 or any other acts or other earlier acts. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾದರೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೆಟಗರೈಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ the unpaid value of the shares held by them. So ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ unpaid value of the shares held by them. Unpaid value of the shares held by them ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ paid, shares are fully paid up ಅಂತ ಅಂದಾಗ they need not pay anything, their liability will be nil. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ 10 rupees ಇದೆ ಅಂತ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಇಸ್ 10 rupees ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 8 rupees ಅಂದರೆ, ದೆನ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಓನ್ಲಿ ₹2 per share. So
if suppose if he has paid the whole 10 rupees means he need not pay anything anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next comes a company limited by guarantee. So it is a registered company, it may be a private or public, which is the liability of the members is guaranteed. So guaranteed, the amount is guaranteed, or it is undertaken in the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of its liquidation. So that means they have guaranteed that they are going to pay this much of amount. So next comes in this the liability of the members will be to pay the share amount. So usually the limited company company limited by guarantee has can be formed with or without share capital. So suppose if it is share capital, if it has got share capital means the liability will be the share amount and the amount guaranteed. So a guaranteed company without share capital does not obtain its initial amount, and it is going to arrange from some other sources like grants, fees, subscriptions, etc. So company limited by guarantee may be with or without share capital. So without share capital means it is going to arrange funds from any grants or fees or subscriptions, etc. With share capital means it is going to issue the shares. Next comes the unlimited liability. So unlimited liability, as the name says, the liability company not having any limit on the liability of the members, it is termed as unlimited liability. So the liability is unlimited means suppose the liability of each member extends to the whole amount of company's debts and liabilities, he will be entitled, he has to pay from his own property. The liability is unlimited means he has to pay from his own pockets or his own property. So usually this form of company is not formed, or it is rarely formed and rarely found in India. It is rarely formed and also rarely found in India. Next comes public company. See, according to the Companies Act of 2013, public company means which is not a private company. Public company means it's not a private company. A public limited company is a joint stock company. It is governed under the provisions of Indian Companies Act of 2013. The important features that the public company possesses is there is no limit in the number of members. It is formed by association of persons voluntarily with a minimum paid of capital of 5 lakh rupees, and the transfer, there is no restriction for the transferability of shares, and the company can invite the public for subscriptions of shares and debentures, and the term public is added to the name at the time of incorporation, and minimum members of the public limited is 7, and the maximum limit is, there is no limit for the public limited company, and the public limited company can sue and be sued. So adu kuda cases ana hagbodu, plus our melenu kuda case ana hagbodu. Next comes private company. So private company anta andre, according to the section 2 subsection 68 of the Companies Act of 2013, so it defines private companies are those companies whose articles of association restricts the transferability of the shares and prevent the public at large from subscribing to them. So this act says that private companies they should not transfer the shares. The articles of association restrict the private companies to transfer the shares, and also it is going to prevent the public at large from subscribing them. So publics kuda shares ana subscribe madange illa anta restriction ana kodutte. And the section further says that the private companies can have maximum of 200 members. This number does not include present and former employees who are also members. ಈ 200 ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡು ಮಾಡಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್.
So generally, suppose more than two persons who own shares jointly are treated as single member. So more than two persons who owns the shares jointly. So more than two persons ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ if they own shares jointly ಅಂತಂದರೆ they are as treated as single member. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ and this definition had previously prescribed a minimum paid up share capital of rupees 1 lakh for private companies, but an amendment in 2005 removed this requirement. So private companies can have a minimum paid up capital of any amount. ಮೊದಲಾರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಸೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So coming to the features of private limited company, no minimum capital required. So paid up capital ಏನು 1 lakh ಇತ್ತು, but it is omitted now. So ಇವಾಗ ಅದನ್ನು omit ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So next one you have is minimum 2 and maximum 200. So minimum 202 members ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು maximum 200 members ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And next we have transferability of shares is restricted, as we know that they cannot transfer the shares ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಿಲಿಟಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ನೆವರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರೋದೇ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ no need to prepare a report for annual general meetings. ಅದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ they need not prepare any report for annual general meeting. Only 2 directors are required. No need to appoint the independent directors. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ vacation of their office, and they can pay greater remuneration to their directors as compared to some other types of companies. ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1956, holding company is a company which is controlling a subsidiary company. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ controlling a subsidiary company and it is going to hold more than 50% of the nominal value of equity share capital of another company. So ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ 50%, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಆಫ್ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಅದು ಇದು ಓನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೋ, ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಇವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರಲ್ಲೂ 50% ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅನ್ ಅನದರ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ company not only in regard to the subsidiary company but also in regard to the subsidiary company but also in regard to the other subsidiary company. Suppose holding company ಅಂತಂದರೆ ಎ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಸಿ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬರೀ ಬಿ ಎ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಬಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಏನು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಆಫ್ ದಿ Companies Act of 1956 ಪ್ರಕಾರ subsidiary company is a company which is controlled by a holding company. A simple definition. So
which is controlled by a subsidiary holding company is a subsidiary company. A company becomes a subsidiary company if subsidiary company of another company if the other company holds more than the 50% of the value of the equity share capital. So subsidiary company ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ 50%ನ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಪನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ we know that as per section 2 subsection 42 of the Companies Act of 2013, foreign company ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ any company or any body corporate incorporated outside India. Foreign ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇನೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ incorporated outside India and which has a place of business in India whether by itself or through an agent. So physically or through an electronic mode. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಾರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಏಜೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಫಿಸಿಕಲಿನಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೋಡಲ್ಲಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೋಡಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಂತ ಅಂದರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೀಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ which is owned by the government. So which is owned by the government ಅಂದರೆ which government ಅನ್ನುವಂಥ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. A government company means any company in which not less than, see important factor to be noted here is not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or by state government or partly by the central government and partly by the one or more state governments. So not less than. So not less than 51% ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 51 ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ 51. ಸೊ 51ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅದರ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 51% ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಬಂದಾಗ these companies have to follow all the provisions of the Indian Companies Act of 1956 and it has to be registered under this Act of 1956. For example, you have HAL, BEL, BHEL, so Bharat Electronics Limited, Hindustan Aeronautics Limited, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ they are all examples for government company. So next comes one person company. So one person company, it is defined in subsection 62 of section 2 of the Companies Act 2013 which reads as follows. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಒ ಪಿ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒ ಪಿ ಸಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒ ಪಿ ಸಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪನಿಗೆ is that the member and nominee have to be resident of India. ಆ ಮೆಂಬರು ಮತ್ತು ನಾಮಿನಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಲೀಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್, ಅಂತಹ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸಿಂದ, ಕೋರಮಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಂತಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಎ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ whose parent company possesses only minority stake in the ownership of corporation. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬರೀ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಕನ್ನು ಓನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ. ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ or companies do not consolidate the associate company's financial statements. The parent company typically owns 20 to 50% of the voting shares. If suppose ಏನಾದರೂ 50%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಇರಬೇಕು. ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ 20 to 50. ಸೊ 50ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ವೇರ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪನಿ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ದಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ದಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್. ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫೇಸ್ ಮೆನಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ in quest to capture the value in the global market. So as they are global, as they are going global, they have a different they are going to operate in different countries. They have many challenges, and they in order to face those challenges they have to very work hard and to gain the value in the global market. These are all the different types of companies. Thank you.